Hola, soy Enai y estamos aquí en otro capítulo, en otro capítulo de la serie de Dragon Quest 11, que tenemos que ir a vencer al monstruo de las arenas, al asesino de las arenas. Así que vamos a ir. I mean no disrespect, Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Fear not, trusted retainers. We do not journey into the jaws of danger alone. Ha! Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the beast's lair is said to be located deep within the Celestial Sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Gallopolis! For Gallopolis. Yeah! Qué pocas ganas. Yeah! Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. Sarpando. There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Well, aren't you just a lovely, patronizing little dear? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Claro que sí. At least one of you has some sense. Lead on, darling! Ow! Hacia el oeste. Echando por el camino, claramente. Que hay que ganar experiencia. Wonderful. Nice! Bien, sube a nivel. De momento no. Bien, un cofre. Un siguiente de fuerza, que no viene mal. Vamos a por el conejo que está en medio. Oh, bloqueado.
Otro sube de nivel. No, de momento no. Continuamos. Este paso. Vámonos. Score one for the good guys. Vamos al campamento. Casi ya. Luego lo tenemos de regreso. Aquí va a ser más fuertes. Let's heat things up. Told you I was tough. Bien, Verónica sube de nivel. Eso es bueno. De momento no. Sí, pasó la noche. Vamos a ver si puedo hacer algo. Va. Armas, solo puedo usar dos. Armaduras. Escudos solo ese, sombreros. Ropajes, nada. Eso no sirve para mí, así que no puedo, así que nada. Vamos a esperar un poco con los compañeros. El principio de las galletas. Hasta el amanecer. Pero sigamos. Echaremos contra la quimera que está en medio. Como crítico. Bien hecho, Eric.
Y este ha roto ya. I feel better than ever. Bien. Nuevo nivel. Acelerar no está mal. Vale. Continuamos al oeste. Vamos a ver con este. Vale, vamos a ver si aquí dentro hay algo. Bueno, vamos a ver con este. Vale, pues para adentro. Vamos a enfrentarnos a ese para ver cómo es de fuerte. Porque parece que estoy yendo para ahí llevarnos una trampa. Vamos a ver cómo son de fuertes. Un poco fuertes. Se ha puesto a bailar Serena. Toma, crítico. Bien hecho, Verónica. Eso, huye. Por lo menos lo que es. De momento voy a guardar la respiración. Ahora también Verónica. Easy peasy. Prosigamos. Ya controlamos los dos de ahí. A ver qué tal. Así no tener experiencia. Contra este mismo. No, 5 prestidigitadores. Bueno, estamos en igual de condiciones. 5 y 5. ¿Se cae ya? Ah, no. Creía que sí. Que tener menos. Con esto bajando de esto. No sabía. Oh, venga ya un crítico. Ah, no me ha quitado tanto. No sé por qué a veces no suenan los golpes cuando ataca. Wonderful. Sigamos. Oh, vale, pues luchemos. Tengo que poner que hagan los ataques combinados. A que he estado acordando. Bueno, se nos ha salvado a Eric. Eric, contamos contigo. Bueno, y salvando, que no me afecta nada ahora. Ya ahora estamos todos. A ver qué pruebo. ¿Tengo alguno de todos? No. Eco, Strike. Es que ahora no me compensa nada. Para uno. Que ya casi está.
la siguiente ya uso el este y tácticas para inspiración. Usar. Sí. Así queda más estilo reto. Ah, ya la perdió. Bueno. Nada, haré fría salvaje. Me encanta este, parece un hombre lobo. Toma. And don't come back. No, no daño mucho. Contra este llegamos directamente a donde están. Donde está el príncipe esperándonos. Ah, no lo he derrotado. Let's heat things up. Uno menos. Bueno, al menos no. Ya está con ilusión. Le piché un buen. ¡Hola! Joder, menos mal que tiene el engaño ilusorio. Un poco más. Por favor, Senakura me anda. Bueno, yo lo hago yo. Conjuro mi curación yo mismo. Eric, ¿cómo has podido fallar eso? Eric, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo puedes fallarlo tanto? Score one for the good guys. No se nos cruza ningún monstruo más. Llegamos ya. Ahí hay un dragón. ¿Me enfrento a él? Venga, vamos a intentarlo. Uf. Me parece que voy a tener que huir. Let's heat things up. O no, voy a esperar un poco a ver. Habilidades. Nos toca flamiger. We'll soon have that patched up. Mejor lo podemos vencer. Let's heat things up. Mientras vuelvo a atacarle a Eric. Voy a ver si tengo una hoja de Yggdrasil o algo.
Punta de ferroridad. No, no tengo. Vaya. Pues nada, se queda ahí derrotado. No lo resucitaré. No sé, no cura. Ah, no, que no hay ninguno que tenga desde abajo. Pues ya está. Ahora Eric, tranquilo que te resucito. Tampoco da tanta experiencia. Me imagino que ahora resucitará. Como si nada. The heat, the dry air, it is too much, too much. Let us spend the night here. The monster will have to wait. There you are. As you can see, I have decided to set up camp. We will continue our quest in the morning. That's right. You get your beauty sleep, Princey dear. You've got a hard day of getting us to do your dirty work for you to be preparing for. Come on, you. Let's have a sit down and a nice chat, shall we? So, 2 boys and 2 girls out on a lovely adventure together, huh? How romantic. But what kind of adventure, I wonder? Come on, spill the beans. To be perfectly honest, we're none too sure ourselves just yet. But for the moment, we're trying to get to Yggdrasil. We need to understand more about the mysteries surrounding the luminary, you see. It's all to do with a horrible being called the Dark One. He wants to bring death and destruction to the world. And we want to stop him. All right, Big Mouth, that's enough. You don't need to tell the Jolly Jester a whole life story. We barely know him. My. So there's a dastardly villain coming to steal all the smiles and laughter from the world. And you 4 heroes are on a daring mission to stop him before it's too late. Oh, now that does sound fun. You got a strange idea of fun. What about you, Sylvando? What made you leave home and set out on the road? Oh, you don't want to hear my boring old stories. We've got a big day ahead of us tomorrow. Come on, kiddies. Betty buys. Well, aren't we full of mysteries? What's his deal? Sí. Vamos a por él. Ahora que intentar luchar mucho. Contra este mismo. Que no hemos luchado antes. Serpiente voladora y no vuela. Viva la lógica. Veronica wins again. Oh, ya he vencido a ciertos monstruos. Qué rápido.
rápido me ha vuelto la inspiración. La inteligencia, aunque diga. Oh, yeah. O si se ve que te queda un poco para subir a todos de nivel. A ver si te echaré un poco más. No está mal. Antes de llegar. Bueno, antes de ir a por el... Vamos a la sesión de las arenas. Contra la serpiente voladora esa que no vuela. Cangrejo a la brasa. Bueno, camarón. And don't come back. Bien, sube de nivel. I just keep getting También better. Verónica. De momento no. Y voy a echar una vez más para que Serena suba de nivel. Contra la otra serpiente no voladora, no voladora. Uy, aquí hay algo. ¿Dónde el murciélago? Uy, no me ha dado tiempo a atacar. Joder, nuevo crítico. Sigue así, Eric, con tus críticos. Verónica parece un Megumín de Konosuba, todo rato con explosiones. Did I do all right? No subido de nivel. A ver, si con el siguiente sube de nivel, Serena. Vaya, me han envenenado. Más o menos. Let's heat things up. Las serpientes voladoras no voladoras tienen muy poca vida. Ahí ya están. Voy a ver si con eso sube el nivel la Serena. Que tampoco puede quedarle mucho. Sí, el camarón. Vamos a despertar al otro. Bueno, se me está acabando la inspiración. No puede ser que le quede tanto a Serena, antes ha subido casi igual que Verónica. Este es el último intento y si no ya voy a la sesión de las arenas. A ver, ahora. ¿Dónde está en un solo? See how you like this.
A ver, Eric, el que tiene el fallo ilusorio, el engaño ilusorio es él. No tú y Serena, lo mismo te digo. Que falláis mucho. Easy peasy. Ahora. Y antes de ir allí, los curaré. Miscelánea, todo es útil. Y vamos a ver. Vale. ¿Qué me puedo mejorar? Luminario es. Esto. Dragón estocada. Tengo 2 para 12. 8. Dragón estocada es 10. 7. Más dragón estocada que es más. Eric. Normalmente estoy con cuchillos. 7, 9. Bueno, me voy a aprender este. Con el mejor de momento. Vale, eso es lo que seguramente le va a llevar a Verónica. Y el AU, antimagia. Pues tengo que darle este primero. Fuerza mágica, esto va a ir bien. Y el AU. Y ahora varita de momento. Himno de hielo. 8. Esto. Y ya está. Ya estarían todos. Están curados. Pues a por él. A por el asesino de las arenas. The Slayer of the Sands was last seen here. The cowardly creature is nowhere to be found. It must have fled in fear. Let us return to the castle and inform my father of our success. The Slayer of the Sands is among us! No, es que mola mucho el asesino de las arenas. Up and at 'em, Principal. Show that El filthy grito de thing las what real galletas knights are made siempre of. me da gracia. Este Servando. Oh dear. Looks like poor old Faris has been struck down with stage fright. You... Come on, gang. This little drama needs a hero or two. Mejor 5, que son los que somos ahora. Voy con esta. Parece que la magia la quita bastante. Pero no tienes cortasueños si no las dormí. No creo que use magia Verónica, pero bueno.
Mejor prevenir que curar. A ver, dragón tocada. Que no es un dragón, pero aquí May también. heaven's winds propel thee hence! Gracias, Orlando. Bien esquivado, Eric. Oh, lo ha bloqueado. Eso, qué malo. Voy a ver un toque normal cuánto le quita. Mejor le hago el ignio. Vaya. Acción a Serena, que si no nos quedamos sin que nos curen, sin sanadora. Vaya, me he desviado. Venga ya. Bueno, vamos por así mismo. Oh, algo solo. Reservado, despiértales con una palmadita de las tuyas. Despiértanos. Eric, que se me muere ahora. Uf, menos mal. Oh, mala señal, mala señal. ¿Qué fuerza vas a pedir? Eso es bueno. Ah, me he desviado. No, Serena. Ay, no tengo hojas de Yggdrasil. Voy a mirar, pero creo que no. Espero que cuando tenga, aunque si no, la resucite. Si no, tenemos serios problemas.
oro y decoración a Verónica. Y ahora lo roto. And don't come back. Uf, no, es que no coge la experiencia. Pero bueno. That will teach you to be so grumpy. Now, hold nice and still while I tie you up. The battle is won! The Slayer of the Sands is bested! All in a day's work for the Prince of Gallopolis! You saw me, men, did you not? You saw the People's Prince defeat the fiend that terrorized them so. Yes, Your Highness. Of course, Your Highness. You have my thanks, friend. My heroic feat would not have been possible without your... I still have not forgotten what I promised. I will speak with my father about the rainbow upon my return. You may rest assured of that. Really, Principal? That's how you're gonna play it? And what do you think they'll be expecting of you next, huh? You speak as though I have a choice! Are you suggesting that I disappoint my father and the citizens of Gallopolis? I'm not suggesting anything, darling. You do what you need to do. To Gallopolis, men! We return as heroes! Yeah! Oh, well, this feels all kinds of wrong. You're right, Sylvando. Nothing's going to change if he keeps on pretending. Oh, I think the poor boy knows that well enough. All he needs is a little push. Anyway, I'd better be getting along. I'm sure we'll bump into each other again soon. Ciao for now, my loves. Vale, a correr a la Serena. Vale, pues volvamos. Bueno, utilizo de regreso, que para algo lo tengo, ahora lo estoy pensando. Magia, de regreso. Ciudad de Galópolis. Your prince, my son, our hero, has vanquished the Slayer of the Sands. Yeah, that's it! Yeah! The future of our kingdom is surely safe in the hands of one so gallant and chivalrous as you. Beloved
stupid Gallopolitans! Yes, I captured the beast, but I did not act alone. For it was your love, your adoration that gave me the strength I so needed. Yes! And it is that same love that will allow me to continue serving you until my dying day. Friends! We have no need to be afraid. Prince Faris will protect us. Yes, yes! We have nothing to fear with the prince on our side! Well, my boy, your people await. Let them see firsthand the fearless desert knight you have become. Father, Father, I cannot. Repeat after me now. A knight's word? A knight's word is his bond, his kingdom, his master. Well, don't stop. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. That's more like it. Now, my little Princey Pooh, do you want to be remembered as a miserable coward or a hero who died fighting to the end? I wish to be remembered as a knight of Gallopolis! Darling, you were wonderful. Amazing what you can do when you put your mind to it, huh? Wait, did you? I won't always be here to remind you what it means to be a knight, though. Better not go forgetting again, huh? Wait! Friend, where did you become so well-versed in the ways of chivalry? Are you a knight? Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester. Yes, Father. It was he who rode my horse in the Sun National, and he who captured the Slayer of the Sands. Forgive me. Faris, look at me. The burden that was placed upon you, it was more than any boy could be expected to bear.
It is I who must apologize, not you. But rest assured that I have learned my lesson. I will not make the same mistake again. And it seems you have learned something too, despite your protestations. The bravery you showed was worthy of a true knight. Sir Hendrik will be happy to take one such as yourself under his wing, I am sure. Your dream will come true at last. I am so pleased for you. Hendrik? Wasn't that the name of the guy who was chasing us? Ah, but I am forgetting our guests. Father, these travelers came to Gallopolis in search of the rainbow. It is a royal treasure, of course. But surely you agree that they have done more than enough to deserve it. Certainly, certainly. But my boy, I sold the rainbow to a traveling merchant. What? What would compel you to sell one of our most precious treasures? Are you blind, boy? Did you not notice the grandeur with which we celebrated this year's Sand National? We made a sacrifice for your sake. Father, I... Forgive me. All I can tell you is that the merchant to whom I sold the rainbow headed west towards Gondolia. This letter will grant you passage through the checkpoint that leads there. Perhaps someone can tell you what became of the branch. Ow! 1,000 pardons! I did not know that the rainbow was no longer in the kingdom. Truly, I did not. It is scant consolation, I am sure. But please, take this. Its value cannot possibly compare, but it has been prized by generations of Gallopolitan knights. It allows one to provoke distant foes into combat, and is an excellent way to gain battle experience. You have done our kingdom a great service. Should you ever need our assistance, you need only say the word. And as for me, I will be sorry to see you leave. But I'm sure there will be other kindly travelers along soon enough. Yeah. Bueno, pues aquí ya tenemos todo hecho. Vamos a salir. Lo voy a ir a guardar y dejamos el directo por aquí, y ya en el próximo nos dirigiremos a Gondolia. Bueno, las secundarias primero, ya veré, voy a coger unas cuantas. Así que lo voy a guardar y lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.